To jama'a barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu inda muka tattauna da Sheikh Ali Napari shine CEO na Light Foundation da ya muna karin bayani shirye-shiryen da ya kamata mu yi saboda mu tarbi daren Lailatul Qadr kenan muka ba kuma masu dama kallo suka kira suka tofa albarkacin bakin su cikin zantukan da muka tattauna. To masu kallo a daidai wannan lokaci za mu duba kanun labaran da suka mamaye kafofin sadarwa na zumunta. Mun san yau holiday Easter ne ba jaridu yasa za mu duba wanda ke kafofin sadarwa na zumunta wato online kenan. Da farko dai wanda za mu fara dubawa My Joy Online kenan za mu fara duba. The first one we are going to look at is My Joy Online, in the way six arrested for attacking police officer at Kumewu. 2 officers indicted kenan daga My Joy Online wannan story na yake kenan. Where 6 arrested for attacking police officer at Kumewu and 2 officers indicted. Wannan za same shi a My Joy Online kenan. Wani dan sanda da last week wai shi da wasu suna suka samu fada kan wani naman beran dajin da aka kama dai zama musu dai kuce dai duka shi kenan. Za mu samu wannan duka a My Joy Online kenan. Next one za mu je mu duba still dai kan My Joy Online kuma wai MPP government will not hand over power to NDC in G wato Brian Echampon kenan yayi wannan magana yace wai MPP government, this MPP government will never hand over power to NDC in G Brian Echampon kenan yayi wannan zance. Ya kawo wasu zantutuka daban-daban kan wannan magana da ya bari wani rikici kadan dai ana wasu dai a maganganu. Sannan yanzu za mu je mu duba kuma City Newsroom where arrest Brian Echampon for reckless treasonable comments kenan NDC to police kenan. Wai jam'iyyar 'yan adawa na NDC sun yi magana cewa ya kamata a kama shi Brian Echampon da wannan zance da ya ce wai a bayan da za a yi wannan MPP government to hand over power to NDC wai ya kamata a kama shi. Sannan kuma a za mu je mu duba still dai kan City Newsroom. NDC created unemployment, but we've created 2.1 million jobs in ji mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bawumia kenan yayi wannan magana. Wai wato 'yan adawa NDC sun kawo rashin aiki amma su MPP sun create ayyuka miliyan 2.1 sun create wani ayyuka in ji shi mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bawumia kenan yayi wannan magana. Sannan kuma still dai kan City Newsroom wai 2.1 million jobs. Bawumia is an unrepentant liar in ji Sami Jefi shine communications officer na National Democratic Congress NDC kenan. Shi ma yace zangane da wannan zance da shi mataimakin shugaban kasa yayi ba gaskiya bane, shi kuma yana musuntawa da wannan zance. Shi ma abin da yace kenan duka zamu same shi a City Newsroom kenan. Still dai kuma kan City Newsroom, Mahama has no policy after 30 years in politics in ji mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bawumia kenan. Wai opposition leader Dr. John Dramani Mahama, even though they ba jefa kuri'a ba tukunna shine forefront yana so a bashi tutan NDC kenan. Shi mataimakin shugaban kasa yace bayan shekaru 30 da yayi a cikin siyasa ba shi da wani policy da zai bayar kenan in ji Dr. Mahamudu Bawumia. Duka na ga abubuwan da ke cikin online stories da muka gani kenan. Sannan dai shi wannan ga police report na kuma a press release da police suka bayar kan wannan police arrest 6 persons for attacks on a police officer at Kumewu. 2 police officers indicted. But you read when the press release now. When 1, the police have arrested 6 persons for attacking a police officer at the Wono Akososu Snap checkpoint in the Kumewu district of the Ashanti region on the 7th April 2023. 2, investigations has disclosed that the suspects Edward Watson, Evans Ado, Yaukusi,
Michael Owusu, Yaobuatin, and Emmanuel Mensah, together with one other suspect who is currently on the run, pulled up in the taxi cab at the checkpoint. 3. The taxi, which was overloaded with 7 male adults, caught the attention of one of the 3 police officers who were on duty at the checkpoint. He therefore stopped them and requested to search the car. However, the suspect, in an attempt to prevent the police officer from checking the car, pounced on him and violently attacked him. 4. The police reinforcement team, which was responding to the incident, succeeded in arresting 6 of the suspects, and efforts are underway to get the last suspect arrested. 5. The attacked police officer, who sustained a knee injury, together with one of the suspects who also sustained some injuries, were sent to the hospital for medical attention. 6. Meanwhile, the 2 other police officers, number 58741, Constable Isaac Bulate, and number 661963, Constable Evans Owusu, who were on duty with the attack officer, have been indicted for their seemingly failure to rescue their colleague, subdue the attackers, and get them arrested, and have therefore referred to the Police Professional Standards Bureau (PPSB) for investigation into their professional conduct. I'm signed Grace Kofi Akofi, Grace Ansa Akofi, to sign Wanga press release. Kina one of them. Not so far that story. Though this is not the first time. Kwani kina muna gani police suna and ana civilians yanzu suna daukan mataki kansu. Uniform na yanzu kamar civilians ba su respect wannan uniform na yana kaza ka gama ya tsaya da shi da dan sanda suna ana so ayi kokuwa da shi. Mun ga wani da muka gani, I think somewhere last week, yana trend inda muka ga har police officer in uniform yana durkusawa yana ba wasu hakuri saboda ina ga wani abun da ya faru tsakanin su dai. So I don't know what is happening. Ya bari yanzu police force na ba civilians ba su respect police na malafai. First of all, police na sun kawo accounts as usual. Nuna ya faru duka suna release statements su nuna wa mutane kaza ga abinda ya faru. Accounts da police nan suka kawo nan ya bambanta da magana da aka ji farko cewa kaman police ya je yana fada kan naman bira naman bira na ce naman bira babban bira kenan beran daji abin da ya kawo wannan abu kenan. But in all of this abu da ke da ban mamaki shine polisai biyu da suke tare da shi, ukun duka na rike da makami. Shi da aka kama hari ake duka yana rike da makami, tukunnan biyu da suke tare da shi su kuma suna rike da makami, sai ga samaruna kuma masu dukan shi. Akwai bidiyo nan da an nuna muna magani explanation din da nake bayawa. Kagan polisin da ke kasan gashi da makamin shi yana rike da shi. Shin ɗaya daga cikin polisai biyun yana fama da ya karbi makamin annun polisin, ya succeed in ya karbi makamin annun shi, shi su bar shi su wuce. Bayan sun karbi makamin annun shi, kin gani yanzu haka an karbi makamin shi annun shi, aka bar shi da samarunan cikanka su ma suka dake shi, aka mai duka sosai ta musamman. Release da police suka kawo dai sun ce waɗannan polisai biyu na an interdicting su, ana bincike yanda an ka yi sun ka abandon dan wansu police on duty. Ko menene da ya kamaci su supportin shi, su defending shi, ya so ka kin gani lokacin da yake fama ya karbi shi dan wanshi police no ki fama ya karbi bindigan annun shi wanda aka kai ma hari, instead of su
su yi abgaku da makami warning shot da ya ku bayar samarunan su sake shi amma suna karban makamin ne sun karbi makamin sun kare shi suka bar shi kin gani shi yana kuwa yana kiran su da ku je ku bar ni da ku je ku bar ni gani ba da ku je yana buga da ku je ku bar ni an ka kyale shi aka mai duka ta musamman shi sa now back to question da kika tambaye ni kaman me ya kawo me ya bar muka kai nan ba respect police da ke cikin rigan police da farko an ce police ke ga yana sai da kaji ma police na zuwa jikinka na rawa ne kana bidan inda za ka shiga duka ne domin polisai sun zudda mutuncinsu polisai sun zudda mutuncinsu 'yan sanda sun zudda mutuncinsu wanda dokan kasa ya ba su dama na rika makami sun zudda mutuncinsu shekaran jiya mun ga abin da sojoji suka je suka yi a Shauman ai kowannan irin shi kenan na zamna nan na gaya na ce abin da ya ban police kafi ni ya fi ki shine makami da aka sa annin shi yanzu ma mun ce makamin da yake rike da shin da yana rike da shi ne kan dokan kasa bisa ka'ida yake rike da wannan makami saboda ya doki ya protect citizens na kasa ko ba haka ba amma an ka samu polisai suna yin ababa da ba san su da shi ba shi ka ga mutane respect da ake nan da shi ana ba su yana rage ko ya kare to abinda muke kallo muke gani yanzu shi kenan shekaran jiya mun ji na soja ga na police shi da Allah ya kiyaye shi da sun hallaka shi bai mutu ba to inda ya kamace su zoki su yi ma kansu nasi'a kenan kaman rigan nan da ake sa musu da shi makami da ake sa annunsu ana sawa ne domin aka dokan kasa ya ce a yi a sa annunsu doki su yi mai su protect citizens su maintain peace and order ba ana ba su bane wai don a ba su advantage su doki su yi mai su ta figitar da mutane su ta cin zarafin mutane shi yasa polisai ka gani makamin kama na annun kafa amma da yake wa'anda kai da su aka sa ku aiki ku yi ba su amince ma da abin da kake yi ba sun ma force ka ne suka kari makamin annun ka suka barka wa buga ka to bugun ganda ya kawo kashi ne ko kuwa an mai kisa ne kin gani nazari ne police ya doki yayi nazari da shi ba ma police kawai ba duk police duk soja duka su da don shekaran jiya mun ga abin da ya faru a Shaman soja wai don yana rike da makami ya shiga gari ya je ma mutane duka har wani ma daga baya muka ji cewa kaman ya yi rashin ran shi saboda duka da aka mai annin yan soja wasu ma da sun tashi da sassafe da je su nemi magani wasu da su asibiti da ba su da lafiya an ba su duka cututtukan su ya wanga ya kawo musu matsala shi sa duka ne mutuncinsu ya kare mutuncinsu kuma da ya kare saboda halin su ne police kana sai hanyar titi kana karban bribe kana sai hanyar titi wani ya je ya kama naman dajin shi kusiye shi ka ce a baka don kana rike da makami an mai shin in ba mai tsoron mutuwa bane ba mai tsoron makamin ka bane ashe kawo maka na ce a lot of them when you look at their stature shi dai makamin nan dai ban muka gan ku she mu kyale ku don koya anninka ke da nauyi bai kai albaru daya ba an sake maka daya koya kake da karfi she kai taushi abin da yasa polisan mu na yau Ghana abin da yasa muke kyale su kenan amma wai don da saya ga kiran jikin shi kiran jikina na yi ma police duka na yi mai duka okay ko ba haka ba on that lighter note bala bari mu switch mu duba batun Brian a champon maganan da yayi ya bari NDC ma sun samu wasu suna ta taso what he said was treasonable ya kamata a kama shi a kulli shi ne ke cewa this MPP government would never hand over power to NDC tankan ba za su yi bin ko ta wani hanya kenan su yanda za su ko a jefa musu kuriya ko ba a jefa musu kuriya ba yanda za su sake wato mulki su ba su NDC. Why is treasonable, madam? How treasonable? Why is treasonable because ya ce a zudda mulki ne. Wai ba da su sake musu mulki ba. Maybe sun san ways and means that za su win election. Sai sa
maybe shi abin da yake sai kan kafan yayya sabida mun san yanda za mu yi mu win election sai mu ba za mu sake muku mulki ba amma bai ce in an yi election ko NDC sun win ba mu ba su ba okay mu duba da maganar nan okay gaskiya is out of proportion. Yeah, because it's true. He didn't say. I have a problem. I have a problem with the statement he made. But then let us not blow it out of proportion. Harma Anna invite treason chiki. No. The point is, we suba su mayor mulki suba NDC. Takan wani anya su yi aiki yanda ya kamaci su yi shi su win election. Wannan ya sa ba su mayor mulki suba NDC. Ko kuwa su yi satan election to ya ce sun yi sata ne ko kuwa ya ce sun yi sata ne bai ce sun yi sata ba ko kuwa bai ce in NDC suka win mu wanda da mu yi ba mu ba su wannan ne da aka ce yayi wani maganan shi da aka ma danganta shi da wannan treason din is too big a word. Let us not misuse the word even in our conversations. But the point I'm in the Nike the problem that maganan da yi nan ne MPP fa su sa hankali. It's like kwanakin ga dukan wani babban party da fito yi magana suna yin magana ne da wani girman kai. Suna maganan da wani girman kai da reni kuma. Domin ka duba yanayi da wannan kasa ke ciki da matsala da mutane ke huskanta ba abin wasa bane. Inda ka samu ma wani babban kungiyar koko jam'iyyar NPP ya fito yayi magana ne da zaka fito ka bar mutanen Ghana su san kaman jin jiki da muke kai kuma kana jin wani amma ka zo ka fito kana yin irin waɗannan maganganu kana so ka gwada ma mutanen Ghana kaman ba mutanen Ghana muna wanke idon mu ne from down to up mo nan bai zai yiwu ba ka understand magana. They should know how to communicate and all of these things. And me, I always say this. Mutane ga suna bata ma Bawumia chance shi ne. Suna bin shi kamar suna son shi ne. Amma wasu zatuttukan da suke yi da kanshi in dai kampun Bawumia an yi serious. Don ba break 8 ba Bawumia bai zama shugaban kasa. In dai an yi serious about breaking the 8, there are some elements within the NPP zatuttukan su na ban haushi ne. Zatuttukan su wanda ke kama jam'iyyar nan bakin ciki ne. Ko bakin jini in ba su bari ba ko ba gano wa'annan mutane an zama da su an ban sun san kaman cikin yanayi da muke ciki na tattalin arzikin kasa da kunnin mutane yayi zafi ga maganan da ya kamaci in ka fita waje ka je ka yi ga maganan da ya kamaci ka yi NDC ma shaidai su ba su idon su bai ja ba inda idon NDC ya ja wannan election da daja a yi 2024 ba wani election ne da zai kawo wani tashin hankali ba domin mutane da dama na waje ana jin jiki ana bidan canjiya. So these kind of statements should not be coming from someone who has just been appointed as the Minister of Agric. Anyama da aka bi parliament sun ka amince da appointmentin ka ya kawo maganganu da yawa shi yasa bai kamace a ce irin waɗannan zatuttuka na fita. See your target, the focus should not be on NDC. The target should be on how to turn this economy da yayi basa yake kama mutane zahin kai yanzu haka ana azumi sauran kwana daya mu shiga lailatul qadr yanzu haka mutane da yawa ba su san kaman an yi sallan nan an yi azumi an kare ma yara su ci sallah domin kullum mutane yayi zafi yau kayan da ake sawa ma a je idi da shi kaje ka tambaye kudin guda a baya ita da ka tambaye da idonga da ka doki idonga ka wuce ne ba kai ka duba da ido biyu ka duba nan ji wani galara ai ka duba nan da shi ka tambaya abin nawa ne ran gaya ma shi kai haka shi ka wuce duka wai don saboda me tattalin arzikin kasa da ya lalace then you have a Greek minister she je saya shi tunanin shi kawai ne NDC yanda da mu yi kar NDC ya zo power. No, that shouldn't be your headache. Your headache should be the fact that Ghanaians are suffering and we all know that.
sai dai maybe wai don ku kuna cikin mulki kun mallaki abin da kuka ga dama shi yasa ku zafin da muke ji ba ku jin wani shi yasa tunanin ku duka ne 2024 yanda da ku yi ku win election and that shouldn't be it. As a matter of fact, an yanda da ku yi ku kama mutanen Ghana nasuwa da sauki shi dai tabbatar cewa kaman wannan magana da kuke yi na break the 8 in Allah ya da 2024 za ku same shi. Amma wai ba wai wani tabin wani anya yanda za ku yi ku stop the NDC from winning election. In NDC suka win election za a ba su mulki su zo su yi mulki. Ba abin da za a yi. But then to blow this out of proportion and say it is treasonable, I don't think it is. The NDC gargadi ya ka ba ku kuma ku ji. Anyan ku kuma da ku yi ku bi kar wani ya ci zarafin ku. Kar wani ya tuce ku she ku bi. Dama 2020 kun ce an tuce ku ne ko ba haka ba to ka ku zamuna a kuma yi kuma don gashi an fara nuna muku wasu kalmomi da ke nuna cewa su suna sai kafan su ne dindindin yanda za su yi kowane abin da za su yi su make sure kaman ku election number ku win shi ba 2024 ba za su yi ne kuma su tabbatar da haka yasa ku kuma ya kamace ku san yadda da ku tafiya da wasu polling station agents da ake kawo su ba su sa abin da suke ciki ba. Like you said, wannan zance da Brian Champo, it should be a wake up call for them. That's what I'm saying. My problem with NDC is like they are beginning to talk too much. Keep quiet. Be unassuming. If you are going to attack your prey, don't let your prey see you coming. Ko dai na kariya malam fari kaka bari ma me shega kaman gani nan zuwa har bari yayi me ya tashi ya buya. Suna maganar su kuda ku yi shiru abinda matakin da kamata kuma ku dauki she ku tashi ku dauki amma zaka ga an aka ce ko mishe su masu respond. In aka ce ko mishe ku respond. So they are just trying to distract them. Mind games suke buga musu suna distracting ko amma she su kuma suna fall into trap in the APP ke set musu suka musu mind game na she su ankalin set ko wani abubuwa su suna kuwa the kind of responses I'm here I cannot say he's an NDC person, of course. Musam one of the founding members of NPP ni shi kuma ya saba maki shi cikin magana. I don't think that it is something that we should blow it out of proportion. It is just a warning sign. Wake up call. NDC. Wake up call. Ma NDC Susan Kaman. Kode ke wuriye karfi. Kowa njia sentiwe ni kuse eshe trim. But woni dia woni no preno. Onye na dwene se ade no wo jama. Debida. Enti won so na esa pe kwan ya obefa so ama se obesu osisi kura. Umpini. Yesi di otumi wo no. Owro kawa efa obeti we wanda ke iyaka zobin ka yana fi da shi ne har akarkarin to aka cire har kafadan ka aka cire har kafadan ka shi kenan an gaba da kai kenan an cire hannun duka kenan kankanin zobe an fite shi abi da shi na shi wai wanda ke iyaka haka dai kike inda fite zobin ka bai fitewa haka yana fi da shi ne ya bi da shi ne ya gwada ma kamar ina iyaka to me shi ya gwada ma ga hanyar da nake so ba yau magana bane kai do your homework well magana duk akwai wani magana da Dr. Baumia 2.1 million dangane da wai aiki da gwamnati shi yazo Sam George ya bashi but it is not about what Baumia said, it's about what Sami Jemfi said about the using of those that kind of word. But don't you know that Sami Jemfi is like that? We've always known him to be like sometimes magana da yake kamata yake yi shi gaskiya in aka zo a duba cikin politics ba wai kamar we are insulting somebody here ba aka zo aka duba cikin politics kai yaro ne bai kamata yaro ya tashi wasu utterances kana yi ba shi yayi kanshi kamar media maker and family who obiant me nyame the use of the word in I use hard like hash when blatant liar. I don't think it is something that we should entertain in our politics. But I don't blame him. I also blame the media house for also carrying. Well, those kind of words, you cannot say Sami Jemfi. I mean, when MPP was in opposition, yeah, they were saying. They also said a lot of things about Mama. But that's what comes to where in that he would tell them that they used to say the. So my point is, if it is not good then, is it good now? Or if it is not right then, is it right now? Now.
So going forward, yeah, I come at you some. But then coming back to points in the Baumia, now even I disagreed with Baumia. 2.1 million. Soon create 2.1 million jobs. Where are they? That's the big question. Well, they will come and give you the statistics. You didn't create actually youth in forestry. As well, actually, NAPCO, you created problems for the youth. You didn't create any employment for them. I mean, Kado Kimutani 100,000. Kabaso Haikisi. And you ended up paying them all. Beyonce Haka Hasuka carry 3 years. How were you Muna Magananga? Wasuna no akwe arrears, not 3 years na. Tukuna 1 year extension the Kamusu. Na Magananga kusan 11 months. Babia wasuba. Was wait 10 months, was wait 9 months. So how do you call that Aiki the Yasuneshi? Aiki the create Koko Kayi Kabamu 2 years. Aiki de ana yi aba mutum ne kama ina so aba abin da zai kama damu aba sun mention ma planting for food and jobs sun mention ma one district youth, one factory, youth in forestry youth in all of those programs in the government engage we kawo ba mu gan wani amfani da ya kama matasa ba ya ban su yi dariya ne wuri wani karancin lokaci bayan haka ya kawo musu masuwa har wa yau akwai wasun su da kuɗin ma da suka yi aiki har wa yau yana even national service allowance da when every month ma when national service ai tun bayo ba muka san yana cikin system national service allowance akwai wanda wata uku har wa yau wata uku bai shi mai karbi allowance shi. So the point is I think Samije if you can talk about the fact that magana da Baumia Gaya ba gaskiya bane amma wani hash describe him as a blatant liar. I think that is way below the belt, and we should not encourage those kind of statements in our politics because manyani, I mean babani, koya kai babani, koya kai shugaban kasani, and this one is for both. I mean to both NDC and MPP. Siyasa nan yayi kaman do or die, ko ni magana shana na zagin juna. No. I don't think it's acceptable. Baumia magana da yayin nan ba haka bane. Sheka kawo facts abun da backing what you have to do as Samije is to say this like I'm saying. Fine, everybody knows that government engaged had 100,000 graduate NAPCO. But NAPCO they kawo initially ya kama wasu naswa, but at the end, in the end, what did it achieve? Nothing. How were you? As I said, akwai mutane kaman watanni kaman 10 da babiya su kudin aiki da suka yi ba. Alkawali da aka musu kaman kuka kare gwamnati ya doke ku aiki wasu kunanan an ba ku scholarship ku zo ku je ku ci gaba da koyon abin ku manyan jami'ai wasu ku kuma in kuna son an ba ku kudi ku fara ayyukan kanku har wayo ba mu ga yanda gaba da muka ji an kawo you start in ji asantiwe anwen ne sai ya nim da yayi. So the point is you can argue, you may say these things and argue. Planting for food and jobs shekaran jiya an ce muna an kawo abinci ma ya zo ya short har ana ka kara kudaden abinci muka ga Greek minister da kanshi ya je ya kawo abinci ministry short term solution ba mu san inda ya bi ba wa'anda ma abincin ma kenan ba mu gani to wa'anda aka ce an ba su aiki wurin su ne da su ci amfanin aiki da aka ba su she mu tambaye kanmu wani irin aiki ne a dai short term measures da aka kawo wai don saboda siyasa ko an kawo ne ya solve mu mutane unemployment problems su. Those are the issues. Nka duba unemployment rate in Ghana har wayo yana sama record high. So you cannot tell me that can create 2 points. I mean mutani na money working population na nawani they can create 2.1 million and it is not being felt in the system. What we know is that since this government came to power, banking sector cleanup da suka yi banking sector cleanup da suka yi da wasu mataki da gwamnati ya da dauki ya bar ma mutane su yi rashin aiki sosai. We know that is not to say that but you was ababa kuma they create employment. They are create. But to mention 2.1, maybe the government should come clear. 2.1 in nawa ne ciki
temporary jobs no one permanent jobs da mu muka sani ne wa'anda aka create aka ba cronies and party members job for the boys suka mallaki kudi wasu da gwamnati da zo power 2016 mun san su yau sun zo sun zama millionaires yau wasu su ma ai they are there plenty mun san su shi yasa I don't think that zatutuka da wannan gwamnati ke yi in touch with the realities of our time, and this advice is Bahomia Kampuishi. I mean, maybe gamu the party supporters, that euphoria, that you see, the focus should move. You see, currently the only thing that they touch zuciya mutanen Ghana ya bar wani ya je gefa kuriya ba jam'iyyar siyasa na NPP shine inda suka convince mutanen Ghana kamar wannan matsala da muke ciki na tattalin arzikin kasa na kasar Ghana ba wani zukancin manyan kasa bane abu ne da duk duniya baki daya ke huskanta kinga in suka convince mutanen Ghana ta kan wannan anya, that is where the people of Ghana would even think of going to them to vote for them again, but not to be attacking the NDC and John Mahama. The reason why you cannot attack the NDC and John Mahama is that suke kan mulki aka zo aka muna maganganu dewa, akwai wasu maganganu ma da gwamnatin ga suka yi lokacin da suke opposition da suka zo power now, they've done worse than that. This taxation we are talking about, we move away from taxation and concentrate on production. Are we seeing it? We are not seeing it. 8 years in power. You promise to do a lot of things. We are not seeing it. So if you come and you are not explaining to me the reasons why I said I will do this and I will do that, and I've not been able to do it, and your attention focus is always to compare what John Mahama did and what you have done. Fine, I will also say that John Mahama, having given you the opportunity to go back, sit back and watch, maybe yaina zari, yanzu ya dawo kan anya madaidaiciya da idan an bashi mulki zai yi abin da ya kamaci yayi. So you see, the focus shouldn't be John Mahama, the focus shouldn't be NDC, the focus should be the Ghanaian person, the Ghanaian people who go in queue and vote for you. Convince him. Stop talking about NDC, because if we compare yanda Ghana yake before kodoki mulki the yanda Ghana yake yau. Nobody can tell me that things are better now. Things are not better. Things are actually worse. They are worse. Maybe it is not your fault. Maybe there are some external factors. We know that there was COVID-19. People out there still don't believe that COVID-19 even existed. So you have to convince Ghanaians. Stop talking about NDC. What we know is that for the past 8 years, Amba Kumulkin Kasa kun promise a lot of things. Wasu ababama da kuka yi har wayo suna nan suna huskantan kalubale. Go free SHS, which is your trump card. Still, yana huskantan kalubale. So it is not about John Mahama, it is not about NDC. It's about the people of Ghana. Yes. Okay, to inaga on that note, about the people of Ghana, on that note, samu dasa aya kan kanun labaran da suka mamaye a kafofin sadarwa na zumunta kenan. A daidai wannan lokaci abokiyan aiki na Khadija Kubra Kallani tana shirin shigo muna da labaran da suka yadu a kafofin sadarwa na zumunta kenan, wato social media trends kenan. Za mu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku shirin yanda muka saba ku kasance da mu. Ina gode wa Malam Fari da yazo ya zauna mu da shi muka tattauna kan abubuwan da ke tafiya a cikin kasan mu. Ku kasance da mu.